Okay, Grand Test 4, General Studies. So it's like more of the exam paper, వచ్చేసి more of మనకి కోర్ అనమాట ఇది. జనరల్గా ఈ పేపర్లో ఎక్కువ మార్కులు రావాలి. ఓకే, అంత మీకు అన్ప్రిడిక్టబిలిటీ ఉండదు ఈ పేపర్లో. ఐ థింక్ వెరీ లెస్ అన్ప్రిడిక్టబిలిటీ ఇన్ దిస్ పేపర్. చలో లెట్ స్టార్ట్ విత్ దిస్. హూ ఫౌండెడ్ ఆర్య సమాజ్ ఇన్ ముంబై ఇన్ 1875? ఆర్య సమాజ్ ముంబై 1875. ఎవరు? స్వామి దయానంద సరస్వతి. వాట్ ఇస్ అదర్ నేమ్? What is the real name of Dayanand Saraswati? What is the real name of Dayanand Saraswati? Oi. Atmaram Pandarangana. What is the original name of Dayanand Saraswati? Very good. Mula Shankara. Later, he shifted headquarters from Mumbai to where? Lahore. To Lahore. Okay. Actually, Swami Dayanand Saraswati chala important exam ki. There are various reasons for that. First, he started the first time he gave the slogan of Swaraj also. Swaraj, Swabhasha, Swadharma. He talks about all those things. Manabhasha, Manadharmamu, we have to protect it and all. So again, this Swami Dayanand Saraswati is very, very important. Anyway, we are going to study this person, the socio-religious reform movement. ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే సోషియో రిలీజియస్ రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్ అని చాప్టర్ ఉంటుంది మీకు మోడర్న్ హిస్టరీలో. అక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చింది అనమాట. స్వామి వివేకానంద, ఐ థింక్ యూ నో అబౌట్ దిస్ పర్సన్ అట్లీస్ట్. ఈజ్ అ పర్సన్ బిహైండ్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ రామకృష్ణ మఠ్ అండ్ రామకృష్ణ మిషన్ విచ్ ఆర్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ రామకృష్ణ సొసైటీ. సో రామకృష్ణ సొసైటీలో మనకి రామకృష్ణ మిషన్ ఉంటుంది, రామకృష్ణ మఠ్ ఉంటుంది అనమాట. మఠ్ ఈస్ క్వైట్ ఆఫ్ రిలీజియస్, whereas mission is quite of charitable institution అనమాట. ఓకే, ఒరిజినల్ నేమ్ నరేంద్ర దత్. దట్స్ దట్ క్వశ్చన్. రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఫాదర్ ఆఫ్ రెనైసెన్స్ మూవ్మెంట్, ఫాదర్ ఆఫ్ సోషియో రిలీజియస్ రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా. స్టార్ట్ చేసింది ఆయన త్రూ ఆత్మీయ సభ. లేటర్ ఆత్మీయ సభ 1815 బిగేమ్ బ్రహ్మ సమాజ్. బ్రహ్మ సమాజ్ లో వన్స్ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ డైడ్, దెన్ ద బ్రహ్మ సమాజ్ వాస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts. అందులో మనకి ఆది బ్రహ్మ సమాజ్ ఉంటుంది చూసారా. ద హెడ్ ఆఫ్ దట్ ఆది బ్రహ్మ సమాజ్ వాస్ దేవేంద్రనాథ్ టాగోర్, ఫాదర్ ఆఫ్ రవీంద్రనాథ్ టాగోర్. రవీంద్రనాథ్ టాగోర్ వాళ్ళ నాన్న అవుతాను దేవేంద్రనాథ్ టాగోర్. అంతా వీళ్ళంతా కలకత్తా బ్యాచ్ ఇదంతా. స్వామి వివేకానంద కలకత్తా, రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ కలకత్తా, దేవేంద్రనాథ్ టాగోర్ కలకత్తా, అంతేదంతా కలకత్తా బ్యాచ్. వై కలకత్తా? బికాస్ ఎట్ దట్ టైమ్, because British were ruling from there, there are a lot of English medium schools were there. Because once you have English medium education, you have access to the other educations of the world. So most of the well-learned persons are from West Bengal initially. So most of the social reformers are from the West Bengal only, right? Okay. Next one. Who is considered the highest law officer of state in India? So directly question from polity. So mana polity nunchi question తీసుకున్నాం. Who is the highest law officer of the state, not India? There is a keyword here. Many people will go not state. మనకు తొందర ఉంటుంది, తెలిసిన వాళ్ళు తొందర ఇది అక్కడ స్టేట్ అండర్లైన్ చేసుకోరు అనమాట. సో ఈస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ వాట్ స్టేట్, నాట్ ఇండియా. సో ఈస్ ఇన్ స్టేట్ అడ్వకేట్ జనరల్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ లా ఆఫీసర్ ఇన్ ద స్టేట్. బట్ ఇన్ ఇండియా attorney. In India means attorney. Obviously, auditor general, it is also a constitutional body. We call it as a COG, Comptroller and Auditor General, from Article 148 to 151. Article 158 said that there should be a COG. COG ne oka body undalani cheptundi. Whereas remaining articles 149 and 50, they talk about mainly about their duties, their functions and everything. Article Advocate General, important and even need. You should be on the fingertips. You are writing SSC, NTPC, this kind of examinations. 165. 165. Attorney General, 74. Yeah, Attorney General is 74. Next one. In which of the India that Tadoba National Park is located? Tadoba National Park is in Maharashtra. Very good. Nearly, it is close to Nagpur. So when I said the word Nagpur, you can imagine the geography of that region. Some 100 kilometers from Nagpur untundanamata idi. So very close to Nagpur. And most of this area, particularly the Nagpur area of Maharashtra, what type of forest you will have? Very good. Which deciduous? Dry or wet? Dry deciduous or wet deciduous?
Yes, most of the forest is what? Dry deciduous forest ఉంటుందన్నమాట. నెంబర్ 1 అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ముఖ్యంగా మనకి సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ హ్యావ్ డెసిడియస్ ఫారెస్ట్. డెసిడియస్ అంటే ఏంది? వాట్స్ మీనింగ్ ఆఫ్ డెసిడియస్? డెసిడియస్ అంటే ఇన్ దోస్ ఫారెస్ట్ వేర్ దేర్ ఇస్ ఎ షెడ్డింగ్ ఆఫ్ లీవ్స్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ సీజన్. ఒక సీజన్ లో ఆకులు రాలిపోతాయి బటన్ నొక్కకుండానే. ఓకే, సో జనరల్ గా ఏంటంటే డ్యూరింగ్ spring you can see shedding of leaves during spring. Then by the time summer, complete shedding of leaves takes place. Again, once monsoons comes, it rains, then we can see again leaves as well. And the important animals in the Tadoba National Park is, even there is a tiger reserve also. Even Tadoba Andheri Tiger Reserve is there. So tigers are very famous because there is a tiger reserve in this national park as well. Apart from tigers in India, obviously in India, if you're talking about deciduous forest, not only tigers, you can see leopards, you can see sloth bears, you can see deers, particularly not Sangai deer. Sangai deer we discussed yesterday in the Kaibul Lamjung National Park. But in the central India, you can see a deer called as sambar. సాంబార్ ఉంటుంది అనమాట. సాంబార్ డీర్ అవన్నీ అక్కడ ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట. అదే యూ గో టు రాజస్థాన్, ఇన్ దిస్ ఏరియా యూ హ్యావ్ ఏ డీర్ కాల్డ్ యాజ్ కృష్ణ జింక అంటారు, బ్లాక్ బక్. ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్సో ఐ థింక్ దర్ ఇస్ అ స్టేట్ animal, Indian tiger, Royal Bengal tiger, Panthera tigris, science fiction. Anyway, that's about your Tadoba. Very, very important. Remember, and remember, it is the largest national park in Maharashtra as well. So that is the reason Tadoba is very important for the exam. Next one. What is the primary benefit offered to the business? Primary benefit offered to the business in the SEZ, special economic zones. Yes. So when you establish any industry in the special economic zone, that particular industries will have a lot of tax and your duty concessions. Okay. So these special economic zones were started in India. We take inspiration from China. So China inspiration తీసుకొని మనం ఇలాంటి స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ ఇండియాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం in the year 2005. It is also very, very important. So there are a lot of special economic zones. For example, you take Hyderabad. In and out Hyderabad have a lot of special economic zones, particularly IT related special economic zones, pharma related special economic zones are there. One of the famous special economic zones in Andhra Pradesh is, you know, that Sri City, where that Kia manufacturing, you know, that story and all, that Kia cars will manufacture. So there is a special economic zone where if anybody is establishing any industry over there, government is going to provide what? Tax and duty concessions. ఇది కాకుండా చాలా ఉంటాయండి. That is a primary, that's what they are talking is primary benefit. But there are a lot of other benefits as well. Like government is going to provide the infrastructure like roads, electricity, drinking water supply. So everything government is going to provide. Even they no need to pay much to the land as well. Government is going to give the land at the concessional rate as well. Why government is doing all these things? So that you can manufacture in India and you can export them to the other countries. And they are giving these concessions only for those goods that are exported. అదే గినక నేను మళ్ళీ ఇండియాలో అమ్ముతా అంటే మళ్ళీ మీకు మళ్ళీ కన్సిస్టెంట్ ఉండవు, అసలు రేట్ వేస్తారు. ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తేనే అవన్నీ, నీకు ఎక్స్పోర్ట్ చేయకుండా నేను ఇండియాలో అమ్ముతానే ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ పెట్టంటే కుదరదు. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పోర్ట్ దెమ్ అనమాట. ఓకే, దట్స్ అబౌట్ యువర్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్. Next one is very easy. Which of the following is correct? I think this is common sense is sufficient for this kind of questions. Rivers and seawater are considered as fresh water. Now, how come seawater become fresh water? Complete contradictory. Pond water, seawater, fresh water, again pond and seawater contradictory. Rivers, creeks, lakes, ponds and streams are freshwater habitats. River ante? Yesterday we started drainage system also. Yes, obviously it's a water body. Good amount of water is present in them. Creeks, I also said what is a creek? A small, narrow water channel. Then we call them as a creek. You know the difference between lake and pond? Lake means bigger, pond is smaller. Kakatiya has constructed a lot of lakes. Lake, very bigger one. పెద్ద వాటిని లేక్స్ అంటారు. చిన్న వాటిని ఏమంటాం మనము? పాండ్స్ అంటాం. పాండ్స్ అంటే చెరువులు, లేక్స్ అంటే సరస్సులు. సరస్సు పెద్దది, చెరువు చిన్నది. స్ట్రీమ్, ఆబ్వియస్లీ మనకు తెలుగులో ఏమంటారంటే స్ట్రీమ్స్ మనము మామూలుగా ఇట్లా ఏమంటారు? కాలువలు కూడా అనకూడదు మనము. వాగులు వంకలు ఇట్లా అంటారు చూసినా, దట్ వాగు, దట్ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ వాటర్, ఏ స్ట్రీమ్ యాజ్ వెల్. సో ఆబ్వియస్లీ ఆల్ ఆర్ ఫ్రెష్ వాటర్ హ్యాబిటాట్స్. సీ వాటర్ ఇస్తే ఫ్రెష్ వాటర్ అన్నాడు.
సీ వాటర్ కూడా ఉండొచ్చు. ఎస్, ఫ్రెష్ వాటర్ కూడా ఉంటాయి క్రీక్స్. సో ఉన్న ఆప్షన్ ఏది, నన్ను ఏది పిక్ చేయమంటావు చెప్పు. యూ టెల్ మీ విచ్ ఆప్షన్ ఐ హావ్ టు పిక్ నౌ. ఇక్కడ సీ వాటర్ అన్నాడు, ఫ్రెష్ వాటర్ కాంట్రాక్టరీ ఉంది. సో ప్రతి దాంట్లో కాంట్రాక్టరీ ఉంది కదా, ఏలో కాంట్రాక్ట్ ఉంది, బి ఉంది, డి ఉంది, సి ఒకటే కాంట్రాక్ట్ లేదు. యా క్రీక్ సాల్ట్ వాటర్ అవ్వచ్చు, బట్ ఫ్రెష్ వాటర్ కూడా ఉన్నాయి అందులో. బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ సి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ విల్ హోస్ట్ ద ఐసీసీ మెన్స్ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ ఇన్ ద ఇయర్ 2031? మీకు నిజంగా ఇది ఎగ్జామ్లో పెట్టారా, లేకపోతే ఇదేదో ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది ఎగ్జామ్ పెట్టినాక సెర్చ్ చేసిండ్రా గూగుల్లో? You know, yeah, your answer is correct. India, Bangladesh is the one. You know, World Cup happens every 4 years. So 2031 India, Bangladesh అంటే 2027 లో ఉండాలి. ఎక్కడ 2027? ఓన్లీ సౌత్ ఆఫ్రికా? ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి లైక్ ఇండియా, బంగ్లాదేశ్ లాగా ఏమైనా ఉందా? సౌత్ ఆఫ్రికా ఎక్కడ, శ్రీలంక ఎక్కడ? అంటే రోజు ఫ్లైట్లో తిరుగుతూ ఉంటారా ఇంటి ప్లేయర్లు? మొన్న ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ దుబాయ్ నుంచి పోతేనే, పాకిస్తాన్ కి పక్కన ఉంటేనే ఓ గోల పెట్టేశారు అందరూ. ఇండియాకి అడ్వాంటేజ్. ఎస్, సౌత్ ఆఫ్రికా, జింబాబ్వే అండ్ నమీబియా, ఈ 3 దేశాలు కలిసి పెడుతున్నాయి. దీస్ 3. సో 2027 జరిగిందంటే 2023 కూడా జరిగి ఉంటుంది. 2023 ఎక్కడ? ఇండియా. హూ ఇస్ ద విన్నర్? ఆస్ట్రేలియా. ఎనీవే, ఇట్లాంటివి ఎస్ఎస్సి బాగా అడుగుతాడు. ఓకే, ఈవెంట్స్, ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్ కూడా అడుగుతాడు అనమాట. ఓకే, రిమెంబర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. నౌ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ టర్మ్ రిలేటెడ్ టు ద ఫుట్బాల్? ఇది ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఉందనుకోండి, అట్లీస్ట్ వీ ట్రై టు ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్. ఎవరికి తెలియదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ మ్యాన్, ఇలాంటివన్నీ క్రికెట్ ఆడతారు. ఓవర్స్ క్రికెట్, ఎల్బిడబ్ల్యూ అదే లెగ్ బిఫోర్ వికెట్. ఓకే, మిగిలింది ఒకటి ఏంది? బైసైకిల్ కిక్. అంటే యా, తల ఇలా తల కిందికి కాలుతో కొడుతుంది చూసినావా? తల కిందికి వచ్చేట కాలు పైకి వెళ్తుంది, రొటేట్ అవుతుంది మ్యాన్. బైసైకిల్. యా, రివర్స్, యూ కెన్ యూజ్ దట్ వర్డ్. ఏదైనా కూడా వాడేముంది. ఏఆర్ రెహమాన్, గుల్జార్ and who won the 52nd annual Grammy Award for the best motion picture song Jai Ho? తన్వి షా. ఇప్పుడు కాదు, ఇది వచ్చింది ఇప్పుడు 2009 లో ఇప్పుడు వచ్చింది, కానీ ఎస్, దట్ ఇస్ అ క్వశ్చన్. ఇలాంటి కష్టం. The working group under the chairmanship of Dash in the year Dash proposed the new intermediate monetary aggregate, that is NM2. Obviously YV Reddy was there behind that aspect. Again, you will see these monetary aggregates in money supply, M1, M2, M3, M4, M0, all those. దాంట్లో M2 ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన అడుగుతున్నారు అనమాట. దట్ ఇస్ వైవి రెడ్డి. క్లాసికల్ సరూద్ ప్లేయర్ అమ్జాద్ అలీ ఖాన్ వాస్ అవర్ డాష్ ఇన్ 2001 బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. యాక్చువల్ ఇప్పుడు ఇదే డిస్కస్ చేస్తున్నాం బయట. మన స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, ఆల్రెడీ ర్యాంక్ వచ్చింది, కానీ బట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్లు ఇస్తున్నాడు, ఏం చేయాలి అని నేను చెప్పా, వదిలేం చేస్తాను. ఆన్సర్ పద్మ విభూషణ్. సి, మనకి జిఎస్లో ఎన్ని మార్కులు కావాలి మీకు? అవుట్ ఆఫ్ 25. అవుట్ ఆఫ్ 25 హౌ మెనీ మార్క్స్ యూ రిక్వైర్డ్? జిఎస్లో ఎన్ని కావాలి మీకు? ద బెస్ట్ మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 25 ఈస్ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 16 to 20. 16 to 20 is the good score. 20 is extraordinary, 16 is good. ఓకే, దాని కింద yes we can afford those many marks. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని ఆ మిగతా 5లో వదిలేసేయండి. వీటి కోసం అని మీరు ఎన్ని అవార్డ్స్ అవుతారు, ఎన్ని పద్మవిభూషణ్లు, పద్మశ్రీలు చదువుతారు ఎవ్రీ ఇయర్? హౌ కెన్ యూ రిమెంబర్ దీస్ పర్సన్స్? లిటరలీ నాట్ పాసిబుల్. మరి మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఎందుకు ఎగ్జామ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్లు ఇస్తారు అప్పుడు అని. ఇచ్చండి అంటారు చూసినావా? See, this is a elimination based exam. So in the elimination based exam, you are going to expect this kind of questions. Okay, not possible another. But again, ilanti question వదిలేయచ్చు మీరు, ఏం కాదు. But remaining you have to attempt. Like for example, next question: by which national waterway of the India are the delta channels of Mahanadi and Brahmi rivers and the East Coastal Canal connected? ఇది directly from our slides. Geography మీరు చూసుకుంటే national waterway 1, 2, 3, 4, 5. We discussed all those national waterways. Any what's the answer? 5. Very good. 5. National waterway is between Allahabad to Haldia. Okay, yesterday we discussed about Ganga water system from Allahabad to Haldia. That's where national waterway 1. 2 in Brahmaputra river. Very good. From Sadia to Dubri. Very good. Sadia to Dubri as well.
National waterway 3 in the Kerala. Kerala where? It's always starts from Kottam in Kerala. Kottam to Kollam. Okay, that's how KK. Kottam to Kollam. And you have one more National Waterway 4. That is also important. National Waterway 4 runs Telangana nuncha. Kappudu Telangana gani, but generally it runs that river body from Vijayawada or from Badra. Yeah, if you take Telangana, you take Bhadrachalam. Bhadrachalam to Rajamandri. Ship route, travel route వెళ్తారు కదా, భద్రాచలం టు రాజమండ్రి పడవ వెళ్తారు, అదే గోదావరి సినిమా మీద ఉంది కదా, పాపికొండలు ఆ రూట్ వెళ్తారు కదా. ఎస్, ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ యూ టేక్ తెలంగాణ ఆల్సో, ఎందుకంటే భద్రాచలం ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. అది తీసుకుంటే ఆ ఛానల్. ఎస్, ఇంకోటి మీకు బకింగం కెనాల్ ఉంటుంది. దోసు దట్ గుంటూరు విజయవాడ ప్రాంతంలో ఐడియా ఉంటుంది. బకింగం కెనాల్ ఆల్వే రన్స్ టు కాకినాడ. ఫ్రమ్ కాకినాడ అగైన్ దే విల్ రన్ టు చెన్నై, ఫ్రమ్ చెన్నై టు పాండిచ్చేరి. దట్ ఇస్ ద నేషనల్ వాటర్వే 4. ఇప్పుడు పని చేయట్లేదు, అప్పట్లో పని చేసేది బ్రిటిష్ టైంలో. నౌ అగైన్ చంద్రబాబు నాయుడు వాంట్ టు రిగైన్ ఇట్. దాన్ని మళ్ళీ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు, బికాస్ దట్ ఇస్ ద చీపెస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాబట్టి, తక్కువ రేట్తోనే గూడ్స్ అని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు కాబట్టి. బట్ అగైన్ హీస్ ట్రైయింగ్ ఫర్ దట్. అవదండి అది అంతే, లైక్ దట్. సో దట్స్ 5 మినిమం. ఈ గుర్తుపెట్టుకోండి, సరిపోతుంది మీకు. చలో. According to Census of India 2011, which group of union territories has the highest density of population? Again, easy question. This answer is easy. So density another out, obviously, that they are talking about what? Union territories. So obviously urban areas, cities ఎంచుకుంటే చాలు సరిపోతుంది మనకి. ఢిల్లీ, చండీగఢ్, దామనందయ్యం, లక్షద్వీప్ eliminate the moment. Again, ఢిల్లీ, చండీగఢ్, పుడుచేరి, దామనంతో పోల్చుకుంటే పుడుచేరి is bit urban area. C answer. అంతే కదా, because it Lakshadweep again is there. So answer is C. Delhi, high density. Chandigarh, high density. Puducherry also, high density. All these are urban areas. Good amount of urban areas. Again, 38. Yeah, that you can answer again. Identify the example of plasma, the fourth state of matter. In the chemistry, we'll discuss that. You can see the bulbs and all, you can see that plasma, fourth state of matter. So what is that? Neon, sign, bulbs. Freons, again, chemicals used in refrigeration. Blood, no need to talk. Dry ice, solid, CO2, they cannot become a plasma. Even in the option elimination also, even if you don't know the answer, with the option elimination, you can select this neon, sign, bulbs. Plasma is nothing but the fourth state of matter. Ionized gases. When you increase the gas at a very high temperature, they become ions. And these ions radiates energy in the form of light, and that we are going to use in the bulbs as well. 39. You can answer it. You do have your answer, Jechu. This is also from polity. Which fundamental duty applies to you when you see your college friend start fighting with the canteen person when he passed a few anti-religious statements? Which fundamental duty? Right కాదు, డ్యూటీ. నీ డ్యూటీ ఏందప్పుడు, నువ్వు ఏం చేయాలి అప్పుడు? Applies to you when you see your college friend started fighting with the canteen person when he passed some anti-religious statements. Yes, what's the answer? టు వాల్యూ అండ్ ప్రిజర్వ్ ద రిచ్ హెరిటేజ్. ఇక్కడ హెరిటేజ్ ఏముంది? లేదు. టు ప్రమోట్ హార్మోనీ అండ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ బ్రదర్హుడ్, అదే కదా, కొట్టుకోకుండా అందరం కలిసి ఉందామని చెప్పేది. సో బి ఇస్ ద ఆన్సర్. టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ ఇంప్రూవ్ అవర్ న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్, అవసరం లేదు. ఇప్పుడు పోయి చెట్లు నాటుతావేంది అక్కడ కొట్టుకుంటుంటే? నాట్ పాసిబుల్. టు డెవలప్ ద సైంటిఫిక్ టెంపర్, హ్యూమనిజం అండ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ. సో ఇవి వర్డ్స్ అన్ని కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. సైంటిఫిక్ టెంపర్ని డెవలప్ చేయాలి, అది ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. హ్యూమనిజం త్రూ వాల్యూస్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఆన్సర్ ఈస్ బి. రైట్ డౌన్ ద ఆర్టికల్ 51A clause E. ఇది fundamental duty. To promote harmony and the spirit of brotherhood is there in the 51A clause E లో ఈ ఆర్టికల్ దీన్ని మెన్షన్ చేశాను అనమాట. సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ డ్యూటీస్ లో. చలో, అగైన్ ఫ్రమ్ పాలిటీ. విచ్ ఆర్టికల్ డీల్స్ విత్ ద ఎలక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్? Obviously direct question. Article 54, directly from our polity slides you can see this question 54 as well. Article 66 deals with election of vice president. Very good. This election of president was 54. Article 66 election of vice president, VP. Article 74 deals with council of ministers with the prime minister, with the aid and advice of the council of ministers. Obviously there should be a president with council of ministers to aid and advise the president in his functions. అంటే ఒక ప్రెసిడెంట్ ఉండాలి,
ప్రెసిడెంట్ కి ఎవరు ఉండాలి కనుక కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఉండాలి. ఎందుకు ఉండాలి? టు ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ హిస్ ఫంక్షన్స్. దట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 74. ఆర్టికల్ 72 వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ద పార్డనింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. ప్రెసిడెంట్ కి క్షమాభిక్ష ఇచ్చే అధికారం ఉంటుంది అనమాట. ఈవెన్ ద ప్రెసిడెంట్ కెన్ పార్డన్ ద క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్. ఉరి శిక్షను కూడా తప్పించవచ్చు అనమాట ప్రెసిడెంట్. నో వేర్ నో అదర్ పర్సన్ ఇస్ హ్యావింగ్ ద పార్డనింగ్ పవర్ ఆఫ్ capital punishment. Governor cannot do, but president can do that. So pardoning powers of president is under article 72. Reprieve, respite, pardoning, okay, remission, all this comes under article 72. We'll discuss that later. Which organization released performing grading index 2.0 report to access school education? This is mono in the report. So this report will be in the news. Obviously, Ministry of Education. So schools will perform just in different indicators. They'll take a lot of indicators and they will assess the performance of schools. అందులో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ పెద్దగా ఏం బాగా రాలేదు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ స్కూల్స్ పెట్టడం ఏపీ తెలంగాణకి మంచి ర్యాంక్ రాలేదన్నమాట ఈ గ్రేడింగ్ ఇండెక్స్ లో కూడాను. ఎందుకంటే మన వాళ్ళు పెద్ద ఫోకస్ చెయ్యరు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏపీ తెలంగాణలో ఎడ్యుకేషన్ వర్స్ట్ ఇన్ సౌత్ ఇండియాలో కంపేర్ టు కేరళ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ వర్స్ట్. అందులో ఈ రెండులో పోల్చుకుంటే తెలంగాణ వర్స్ట్. ఏపీ కొంచెం బెటర్ ఎడ్యుకేషన్, తెలంగాణ వర్స్ట్. అంటే మొత్తం సౌత్ ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్లో తెలంగాణ వెనకుంటుంది. దట్ ఈస్ రీజన్ మెనీ పీపుల్ క్లైమ్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇది రికార్డ్ అవుతుంది కానీ క్లాస్లో, బట్ నా ఒపీనియన్ కాదు ఇది. మెనీ పీపుల్ సే దట్ కేసీఆర్ డెలిబరేట్లీ డిస్ట్రాయింగ్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అని చాలా మంది అంటారు. బట్ వీ డోంట్ నో మచ్. ఎందుకంటే కొత్త స్కూల్లే కట్టించట్లేదు, మోడర్నైజేషన్ చేయట్లేదు, టీచర్ రిక్రూట్ ఏం చేయట్లేదు. సో నథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ for the development of education. And anyway, 42. Which of the following is not a physical change? That also you can answer. This will be answer easier. Not a physical change. Edi kaadu. Curdling of milk is not a physical change. Heating of iron rod to red hot. Evaporation of diesel. Sublimation of NH4Cl. So one option lo curdling of milk. Heating of iron to red hot. What other thing miss in the heating of iron to red hot? I think this will be close. Curdling of milk again. Possibility is there. The milk which is liquid can become semi-liquid kind of thing. You cannot say completely solid as well. So anyway, curdling of milk, we can check that. No, ikkada koncham undi. Red hot molten, at least iron rod to red hot. What next? Molten, where you are converting it. Is there any change in the state of matter? Solid to liquid is happening, or liquid to gas is happening, or solid to gas is happening. For example, here you can see evaporation of water, diesel, liquid to vapor, sublimation of ammonium chloride, again solid to gas. That is clearly you can see the change of the state of matter here. Okay, but in the curdling of milk, yes, I can see the change state of matter, because milk liquid, generally when you take curd, forming of curd, that is called as curdling of milk is happening. Yes, you can see the change. I can see that. But heating of iron rod to red hot, just is red hot, but still it is in the water, solid. So it's not going beyond that as well. So for me, it looks B is very close to that. Who is called as father of local self-government in India? I think those who studied history, polity, also a very famous person, Lord Ripon is called as father of local self-government in India. Why is called as father? Because for the first time he established what? Local bodies in India, that is particularly municipalities. These municipalities and panchayats comes under your local bodies. So under the viceroyship of Lord Ripon, these municipalities and local bodies were established. I think in the year, subject to correction, 90% correct ఉంటుంది, 1882, somewhere around this point of time, he established that. Okay. Light good పెట్టుకోండి years, because panchayat raj kada, always it is important in India. By which of the following methods red algae reproduce? This also can be answerable. ఇది కూడా చదివితే ఆన్సర్ వస్తుంది. This also can answer. Grafting, again, you know, grafting is a technique where we use plants and animals also. You can use grafting of tissue from one place to another place. Animals also.
Yes, plants and animals. Cutting, again something like plants and animals. Micropropagation, plants. So what's the answer? Fragmentation is the answer. Micropropagation is a technique used for the culturing of plants. By using the technique of micropropagation, we can produce a plantlet from any part of the plant. ప్లాంట్ లో ఒక స్టెమ్ తీసుకొని ఒక లీఫ్ తీసుకొని ఒక రూట్ తీసుకొని ఒక సీడ్ తీసుకొని ఒక ప్లాంట్ డెవలప్ చేస్తాం. దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ మైక్రో ప్రాపగేషన్. సింపుల్ చెప్పాలంటే మన భాషలో టైప్ ఆఫ్ క్లోనింగ్. మైక్రో ప్రాపగేషన్ ఇస్ టైప్ ఆఫ్ క్లోనింగ్ ఇన్ ప్లాంట్స్. Again, that's important for your group 1 and all, UPSC and all. But anyway, that can be answerable. Optional elimination answer పెట్టచ్చు. అది సబ్జెక్ట్ తెలియకపోయినా ఎలిమినేషన్ వెళ్ళచ్చు. By which name is the festival of Makar Sankranti celebrated in Assam? Mag Bihu. Yes. Harvesting festival. Sankranti is an harvesting festival. Harvesting అంటే తెలుసు కదా. Yeah. Which of the following constitutional amendments is related to the provision of modifying the list of scheduled caste in Tamil Nadu? The Constitution 2013 not possible, 15 also not possible. ఈ రెండు ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. Recent one కాబట్టి I can go with the 21. 47, again directly from our slides. ఇది కూడా మహేంద్ర వర్మ మోహన్. దిస్ ఇయర్ UPSC క్వశ్చన్ ఆల్సో. ఈయన పెద్ద ఆయన. ఈవెన్ లాస్ట్ ఎగ్జామ్లో అడిగారు దీన్ని. In the last exam also I asked Mahendra Verma 1. Yes. Mahendra Verma 1 who wrote Matta Vilasa Prahara. ఇతను బిరుదుడు అదే అండి. One of the title is also Matta Vilasa. That is also title of whom? Mahendra Verma. Matta Vilasa Prahasana is related to which of the following dynasties? Pallavas of Kanchi. Yes, belongs to Pallavas. And Mahendra Verma is one of the founders of Dravidian architecture in South India, particularly Mahabalipuram and all. Very, very famous person. And Mahendra Verma had a lot of battles. He had a battle with Pulikesi II. That is the famous battle where Pulikesi II killed Mahendra Verma I. Mahendra Verma's son Narasimha Varman again killed Pulikesi II. Mali champesa anamata illi. That entire story regarding this you are going to study. That is fight between Badami Chalukyas and Pallavas in the ancient history. Anyway, మనం అక్కడ మళ్ళీ చూద్దాం. Again, very, very famous personality for our exams. Any exam you're writing in India, he's very, very famous person. Mahendra Verma, Narasimha Verma, all these are very, very important. Next, 48. This also you can answer directly from the slides again from modern history. When was the All India Trade Union Congress established? 1920 లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. This All India Trade Union Congress is for what? దేనికి? పేర్లో ఉంది కదా, ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్. ఎవరి కోసం? వర్కింగ్ క్లాస్. Mainly for whom? Working class. All rights. Yes, these people look after their rights. Working class. బీజం ఎలా పడింది ఇండియాలో? Why India? Why this kind of trade unions are forming in India? The main answer lies behind the Russian Revolution. The Russian Revolution is famously called as October Revolution of 2017. October రెవల్యూషన్ 2017 లో ఫేమస్ రష్యాలో జరుగుతుందన్నమాట రెవల్యూషన్. సారీ 1917 100 years మిస్ అయిపోయింది ఒకేసారి 1917లో. సో యాక్చువల్గా దాని నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటారు. ఎవరు తీసుకుంటారు ఇన్స్పిరేషన్? సుభాష్ చంద్రబోస్, అప్పటికే చదువుకున్న వ్యక్తి బాగా, జవహర్లాల్ నెహ్రూ, సరోజిని నాయుడు, అన్ని బిసెంట్, జిన్నా వాస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఈ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడంలో జిన్నా. సో వీళ్ళందరూ కలిసి ఇన్ బాంబే దే ఎస్టాబ్లిష్ ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్. బాంబేలో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు అనమాట. హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్? లాలా లజపతి రాయ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్. అది కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. లాలా లజపతి రాయ్. రాయల్ ఇల్లు. Which of the following is responsible for the red color of beetroot? I think you can answer this one also. The red color of beetroot. B for beetroot. B for అంతే కథం బెటానిన్. బీటా బీట్రూట్. అసలు ఆ పేరు బీట్రూట్ వచ్చింది దీని నుంచి. అంతే సింపుల్ ఆరిజిన్. సరే, అదర్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఉన్న ఆప్షన్లో మిగతా కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మిగతా పిగ్మెంట్స్, ప్లాంట్ పిగ్మెంట్స్. లైకోపిన్ చెప్పండి. లైకోపిన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? విచ్ కలర్ లైకోపిన్? సరే నేనే చెప్తా ఆన్సర్. టొమాటోలో ఉంటుంది. టొమాటో
Red color. It also red color. Red mainly in tomato. Very, very, very important. టొమాటో ఎర్రగా ఉంటుందా? ఇంకేమేమి ఎర్రగా ఉంటాయి? పొమగ్రనేట్ ఆ రెడ్ కలర్. రెడ్ కలర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెడ్ కలర్ ఉంటుంది. బీట్రూట్ రెడ్ కలర్ వేరు, టొమాటో రెడ్ కలర్ వేరు. ఓకే, తర్వాత క్లోజ్ ఇస్ పొమగ్రనేట్. ఇంకా రోటి రెడ్ క్యాప్సికమ్ ఉంటుంది. ఐడియా ఉందా మీకు? చూసారన్నా రెడ్ క్యాప్సికమ్ ఎర్రగా ఉంటుంది క్యాప్సికమ్. దాంట్లో కూడా లైకోపీన్ ఉంటుంది. అండ్ లైకోపీన్ ఎందుకు టొమాటో ఎందుకు తినాలి? పచ్చి తినాలి. ఎందుకు తినాలి అంటే దిస్ లైకోపీన్ ఇస్ అన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఈ ఈ తింటే ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్? రెడ్యూసెస్ ఫ్రీ రాడికల్స్, దట్ ఈస్ రెడ్యూసెస్ క్యాన్సర్. క్యాన్సర్ రాకుండా కాపాడుతుందండి. రోజు టమాటా తినాలి. రెడ్యూసెస్ ఏజింగ్, వయసు కూడా అంత చూపించదు. సో టమాటాలు గట్టిగా తినాలి ఇప్పటి నుంచి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కర్కుమిన్. వేర్ కర్కుమిన్? కర్క్యూమా లాంగా, సైంటిఫిక్ నేమ్ టర్మరిక్. వెరీ గుడ్, టర్మరిక్ లో ఉంటుంది. టర్మరిక్, ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ టర్మరిక్ ఇస్ కర్క్యూమా లాంగా. కర్కుమిన్, కర్క్యూమా లాంగా పేరు ఎందుకు వచ్చింది చెప్తున్నా మీకు. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ దిస్ ఇయర్. అందుకని మీకు అది మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. కర్క్యూమా లాంగా, కర్కుమిన్ అని. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ కర్కుమిన్? ఏం చేస్తుంది కర్కుమిన్? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైట్స్ అగైన్స్ట్ క్యాన్సర్. ఇంకా పసుపు ఎక్కడెక్కడ వాడతాం? దెబ్బ తగులుతో ఏం వాడతారు ఇంట్లో? ద మూమెంట్ దెర్ ఇస్ ఇంజురీ ఏం వాడతారు? ఎస్, ఇట్ యాక్ట్ యాస్ అన్ యాంటీబయోటిక్, ఇట్ కిల్స్ బ్యాక్టీరియా. ఓకే, అక్కడ వాడతారు. ఎస్, హల్దీ ఇస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్. అది కూడా మీకు క్యాన్సర్ రాకుండా కాడుతుంది. అండ్ హల్దీ ఇస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టర్మరిక్, ఐ మీన్ హల్దీ ఇన్ ద సెన్స్ టర్మరిక్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ రిడక్షన్ ఆఫ్ యువర్ వెయిట్. కొలెస్ట్రాల్ కూడా బాడీలో తగ్గిస్తుంది అనమాట టర్మరిక్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే తినాలి. ఇండియాలో వేసే ప్రతి కర్రీలో మీకు ఏంటి? టమోటా ఉంటుంది, కర్క్యూమిన్, పసుపు ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటుంది. అగైన్ బీటా కెరోటిన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? బీటా కెరోటిన్, వెరీ గుడ్, క్యారెట్స్ లో బీటా కెరోటిన్ కూడా ఉంటుంది. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్లాంట్ పిగ్మెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ రజియా సుల్తానా, ఓన్లీ ముస్లిం ఉమెన్ కింగ్ ఆఫ్ ఇండియా డ్యూరింగ్ ఢిల్లీ సల్తనేట్ పీరియడ్ లో. ఆ మొక్కమంట ఓన్లీ ఇండియాస్ ముస్లిం ఉమెన్ కింగ్ అనుకోవచ్చు మీరు. is the only Muslim female ruler of Sultanate who extended the throne in 1236 to 1240. వాళ్ళ నాన్న ఉంటాడు ఆయన ఇల్తుత్మిష్ అని. రజియా సుల్తాన్ వాళ్ళ నాన్న పేరు ఇల్తుత్మిష్. ఆయన కూడా కింగే, కాకపోతే మగపిల్లలు లేరు. బట్ షీ హాస్ ఆల్ ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఏ కింగ్ అని చెప్పి ఆమెను కింగ్ చేస్తాడు. ఆబ్వియస్లీ ఆమె కింగ్ చేయగానే కొందరు నచ్చదు. ఉలేమా అంటారు. ఉలేమా ఇస్ నథింగ్ బట్ ద రిలీజియస్ హెడ్ ఆఫ్ ముస్లిమ్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ఉలేమా. నచ్చదు. వాళ్ళకి నచ్చకపోగా ఈమె ఏం చేస్తుంటే పైనుంచి ఇంకా షీఈస్ లైక్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ కింగ్ ఓన్లీ, లైక్ ఏ మేల్ కింగ్. అంటే షీల్ కమ్ ఓపెన్లీ పబ్లిక్ వితౌట్ కవరింగ్ హర్ ఫేస్. బుర్కా వేసుకొని రాదు, హెయిర్ ని కవర్ చేసుకోదు, వితౌట్ కవరింగ్ దట్ ఈస్ కమింగ్. అండ్ షీఈస్ ఆల్సో రైడింగ్ ఆన్ ద ఎలిఫెంట్, హార్సెస్ మీద రైడ్ చేస్తూ ఉంటది మగవాళ్ళలాగా. మరి షీఈస్ డిక్టేటింగ్ ఆర్డర్స్, ఇవన్నీ చేస్తుంటుంది అనమాట. సో అది చాలా మందికి నచ్చదు. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఫీమేల్ విల్ నాట్ బి యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ ఎ కింగ్. అండ్ ఫైనల్లీ ఆమెని మొత్తానికి ఒక 4 సంవత్సరాలకి బై 1240 షీ విల్ బి కిల్డ్. ఆమెకి అండ్ షీ హాస్ వన్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఆల్సో అంటారు, జమాలుద్దీన్ యాకుత్. జమాలుద్దీన్. అండ్ జమాలుద్దీన్ వాస్ ద లోయెస్ట్ ముస్లిం. ఇన్ ద ముస్లిం యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ హైరార్కీ. టర్క్స్ ఆర్ ద హైయెస్ట్, అఫ్ఘన్స్ ఆర్ ద సెకండ్ హైయెస్ట్, హబ్షీస్ ఆర్ ద థర్డ్ హైయెస్ట్. ఆబ్వియస్లీ ద నిగ్రో టైప్ ఉంటారు కదా ముస్లిమ్స్, దే ఆర్ ద ఫోర్త్ అనమాట. దట్ హబ్షీ కూడా ఇన్ హైదరాబాద్, దర్ ద హబ్షీ కూడా ఉంది కదా, దర్ ఇస్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ హబ్షీస్. దేర్ ద హబ్షీస్ విల్ లివ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as హబ్షీ కూడా. So one of the Habshi, now she gave that position, highest position, superintendent position of horses to Jamaluddin Yaqut, which was also not liked by the ulema. The Turkish nobles also will not like that. So finally అందరు కలిసి ప్లాన్ చేసి ఆమెను చంపేదా వదిలిపెట్టలేదు, మొత్తాన్ని చంపేస్తారు. సరే, ఎనీవే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంతేనా? ఎస్, దట్స్ ఇట్. సో మోర్ ఓవర్ టుడేస్ పేపర్ వాస్